Hello everybody, welcome to English speaking course. Hope you all are keeping safe and healthy. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ daily use sentences പഠിക്കാം. And you know what's special about these sentences? These are unique sentences. Examples ഞാൻ പറയാം. ക്ഷമ പരിശോധിക്കരുത്. നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇത് കൂടുതൽ വഷളാക്കരുത്. ഞാൻ ശാന്തനായി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം. സോ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. ഡു വാച്ച് ദ ഫുൾ വീഡിയോ ആൻഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ട്വൈസ്. First you are going to listen carefully and second time you are going to repeat along with me. So let's get started without further delay. Here comes our first sentence. ദയവായി എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നത് നിർത്തൂ. In English we can say please stop arguing with me. Please stop arguing with me. Let's move on to the next sentence. എനിക്കിപ്പോൾ ശരിക്കും ക്ഷീണമുണ്ട്. സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. I am really tired now. I am really tired now. Next one. ഇത് കൂടുതൽ വഷളാക്കരുത്. How can we say this one in English? We can say, don't make this worse. Don't make this worse. Next one. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത്. In English, we can say, please don't raise your voice. Please don't raise your voice. Next sentence. നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിർത്താം. In English, we can say, let's stop this here. Let's stop this here. Moving ahead, we have our next sentence. ഇതിനെ ചൊല്ലി നമുക്ക് വഴക്കിടേണ്ട. In English, let's not fight about this. Let's not fight about this. എനിക്ക് ഈ സ്വരം ഇഷ്ടമല്ല. In English, we can say, I don't like this tone. I don't like this tone. Moving ahead, we have our next sentence. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ? When someone is not listening to us or avoiding us, we can say this sentence. Can you just listen? Can you just listen? വളരെ പൊലൈറ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണ്ട can you listen അല്ലെങ്കിൽ can you hear എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബട്ട് ടോണ് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ we can add the word just. Can you just listen? Next one. ആദ്യം ശാന്തമാകൂ. It's very simple. In English we can say please calm down first. Please calm down first. Next one. എന്നെ അധികം നിർബന്ധിക്കരുത്. In English, we can say, don't push me too much. അല്ലെങ്കിൽ don't force me too much എന്നും നമുക്ക് പറയാം. Next sentence. എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ല. In English, I'm not in the mood. I'm not in the mood. Moving ahead. Next one on our list is ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. In English, please understand my point. അല്ലെങ്കിൽ please try to understand my point. Next one. അത് വ്യക്തിപരമായി എടുക്കരുത്. In English, we can say don't take it personally. Don't take it personally. Next sentence. നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. Suppose we are not in a mood to talk, we can avoid conversation by saying this. Let's talk later. As simple as that. Let's talk later. Next one. എനിക്ക് വാദിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. In English, we can say I don't want to argue. I don't want to argue. Next sentence. ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ്. In English, we can say this is too much.
This is too much. Next one. എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. In English, we can say, don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Next one. ഞാൻ ശാന്തമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. How can we say this one? We can simply say, I'm trying to stay calm. I'm trying to stay calm. Next sentence. ക്ഷമ പരിശോധിക്കരുത്. In English, we can say, don't test my patience. Don't test my patience. Next sentence. നമുക്കിത് ഇവിടെ നിർത്താം. In English, we can say, let's stop this here. Let's stop this here. Next sentence. ദയവായി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. In English, we can say, please don't repeat this. Please don't repeat this. Next sentence. ഞാൻ ഇതിനകം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. In English, I've already explained this. I've already explained this. Next one. അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. In English, we can say, don't make assumptions. Don't make assumptions. We can even say, don't assume things. Here comes our next sentence. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമാണ്. Suppose we don't want to talk or we want to avoid something, we can say this. I need a break now. I need a break now. Next one. സംസാരിക്കുന്ന മുമ്പ് ദയവായി ചിന്തിക്കുക. In English, we can say, please think before speaking. Please think before speaking. Next sentence. കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കരുത്. In English, don't complicate things. Don't complicate things. Let's move ahead to our next sentence. എനിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല. How can we say this one in English? We can say, I'm not interested in this. I'm not interested in this. Next sentence. അമിതമായി പ്രതികരിക്കരുത്. How can we say this one in English? Don't overreact. Don't overreact. Moving ahead. Next one. നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. In English, let's stop അല്ലെങ്കിൽ let's end this here. Let's end this here. ദയവായി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം താഴ്ത്തുക. In English, we can say, please lower your voice. Please lower your voice. Next sentence. എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. How can we say this in English? We can say, don't interrupt me. Don't interrupt me. Here comes our next one. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. In English, we can say, I'm not blaming you. I'm not blaming you. Hope you are repeating the sentences along with me. Here comes our next one. ദയവായി ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. In English, please be patient. Please be patient. Next one. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവഗണിക്കരുത്. In English, we can say, don't ignore what I said. Don't ignore what I said. Next sentence. നമുക്കിത് ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം. In English, we can say, let's handle this calmly. Let's handle this calmly. Next one. എന്നോട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. In English, we can say, don't
ഷൗട്ട് അറ്റ് മീ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡോണ്ട് യെൽ അറ്റ് മീ. ഡോണ്ട് യെൽ അറ്റ് മീ, or else we can even say don't scream at me. Don't scream at me. Next one, ഞാൻ ശാന്തനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. In English, I'm trying to stay calm. I'm trying to stay calm. Before moving ahead, I have a question for you. എൻ്റെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കരുത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക? Do type the answer in the comment box. Let's move ahead with our next sentence. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. How can we say this in English? We can say don't lose control. Don't lose control. Next one is almost a similar sentence. ദയവായി സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക. In English, we can say please control yourself. Please control yourself. Next one, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല. How can we say this one in English? We can say I'm not your enemy. I'm not your enemy. Next one, എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. Let's express this in English. Don't misunderstand everything. Don't misunderstand everything. Next sentence, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല. How can we say this? I'm not against you. I'm not against you. Next sentence, ഇത് വ്യക്തിപരമാക്കരുത്. Don't make it personal. Don't make it personal. Next sentence, ദയവായി ഉത്തരവാദിത്തോടെ പെരുമാറുക. In English, we can say please act responsibly. Please act responsibly. Next one, എനിക്കിപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം തോന്നുന്നു. In English, I'm feeling stressed now. I'm feeling stressed now. Next one, ഒരു രംഗം സൃഷ്ടിക്കരുത്. In English, we can say don't create a scene. Don't create a scene. Next one, ദയവായി ശരിയായി പെരുമാറുക. In English, we can say please behave properly. Please behave properly. Next one, ഞാൻ ഇനി തമാശ പറയുന്നില്ല. In English, I'm not joking anymore. I'm not joking anymore. ദയവായി ഗൗരവമായി പറയുക. In English, we can say please speak seriously. Please speak seriously. Next one, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. How we can say this in English? We can say don't blame me. Don't blame me. Next one, ദയവായി വീണ്ടും ചിന്തിക്കുക. In English, we can say please think again. Please think again. Moving ahead to our next one, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സുഖമില്ല. How can we say this in English? We can say I'm not comfortable talking. I'm not comfortable talking. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സുഖമില്ല, താല്പര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. I'm not comfortable talking. Next one, ഇപ്പോൾ അമിതമായി പ്രതികരിക്കരുത്. In English, we can say don't overreact now. അമിതമായി പ്രതികരിക്കരുത്. Don't overreact. ഇപ്പോൾ അമിതമായി പ്രതികരിക്കരുത്. Don't overreact now. Next one, അനാവശ്യമായി വാദിക്കരുത്. In English, don't argue unnecessarily. Don't argue unnecessarily. Next one, ദയവായി എന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. In English, please understand me. Please understand me. Next one, ദയവായി ഇടം നൽകുക. In English, please give space. Please give space. Next sentence,
ഞാനിത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. In English, we can say, I'm trying to avoid this. I'm trying to avoid this. Let's move ahead to our next sentence. എന്നെ ദേഷ്യം പീഡിപ്പിക്കരുത്. In English, we can say, don't make me angry. Don't make me angry. Next one. ദയവായി ഈ പെരുമാറ്റം നിർത്തുക. In English, we can say, please stop this behavior. Please stop this behavior. Next sentence. എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല. In English, we can say, I don't like this. I don't like this. Next one. അധികം മുന്നോട്ട് പോകരുത്. How can we say this one in English? We can say, don't go too far. Don't go too far. Next one. നമുക്കിത് ഇവിടെ നിർത്താം. In English, we can say, let's stop this here. Let's stop this here. You can say this to stop an argument. Well, that was all for today's class. Thank you. Keep watching, keep enjoying, and as usual, thanks for all your support.